In Capital News tonight, leaders and citizens have continued to arrive in Monduli to pay their last respects to former Prime Minister, the late Edward Lowassa. More than 500 tourists from Europe visited Kilwa ruins during this month of February. And in sports news, boxer Joseph Maigwisa to fight Said Mbelwa on Saturday. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. The Secretary General of Chama cha Mapinduzi CCM, Dr. Emmanuel Nchimbi, retired Prime Minister Mizengo Pinda, and the Minister of State, Prime Minister's Office, Jenista Mhagama, have joined citizens in paying last respects to the body of former Prime Minister, the late Edward Lowassa, at his home village of Ngarashi in Monduli District, Arusha Region, whereby his burial is expected to take place on Saturday. Edward alikuwa chagui marafiki. Na hili ndio jambo tunalopaswa kujifunza. Kwa maana mtagundua Edward alikuwa na marafiki CCM, alikuwa na marafiki Chadema, alikuwa na marafiki ACT. Vyama vyote vilikuwa vina marafiki zake kwa sababu alikuwa bagui na achagui, hajengi mahusiano kwa misingi ya vyama. Na hili ni jambo muhimu sana kwa afya ya nchi yetu. Sasa kiongozi huyu yako mengi aliyoyafanya ambayo kama Watanzania lazima tuendelee kuyakumbuka, kuyaenzi na kuona namna ya kuzidi kuendelea kusimamia yale mema aliyokuwa anataka yatekelezwe. Moja ambalo nalikumbuka sana, alikuwa ni kiongozi anayejua kusimamia kile anachotaka kifanyike, na katika hilo alikuwa hana utani. Kwa hiyo tukiamua jambo hili, anataka hili lifanyike. Na sisi kama serikali tunamwombea akapumzike mahali pema peponi, basi ikawe ni amani katika moyo wa familia, lakini amani katika taifa letu. Prime Minister Kassim Majaliwa has said that this nation will continue to remember former Prime Minister, the late Edward Lowassa, for his exemplary record of overseeing government activities, including construction of secondary schools in all wards. Prime Minister Kassim Majaliwa made the statement when winding up the parliamentary meeting in Dodoma. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Edward Ngoyai Lowassa alikuwa waziri mkuu wa 9 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akipokea nafasi hiyo kutoka kwa Mheshimiwa Frederick Turwai Sumaye. Mheshimiwa Spika, taifa litaendelea kumkumbuka hayati Edward Ngoyai Lowassa kwa rekodi kubwa ya usimamizi wa shughuli za serikali, ikiwemo masuala yafuatayo: moja, kusimamia ujenzi wa shule za sekondari katika kila kata ambao uwezesha watoto wengi waliofaulu elimu ya msingi kujiunga na elimu ya sekondari. 2, kusimamia uamuzi wa kubadili vyuo vya ualimu vya Mkwawa na Chang'ombe ili viwe vyuo vikuu vya ualimu. 3, kuruhusu biashara ya pikipiki kubeba abiria, jambo ambalo lilisaidia vijana wengi kupata ajira zao. 4, kuhimiza ujenzi wa zahanati katika kila kijiji na ujenzi wa vituo vya afya katika kila kata. 5, ni kusimamia kikamilifu kuanzishwa kwa mpango wa maendeleo ya elimu ya sekondari MES. 6, ni kuhamasisha jamii ya wafugaji kupenda elimu. Meanwhile, in Parliament, the Parliament has approved a resolution to remove the condition requiring youths to undergo national service training in order to get employed by defense and security organs until the government has the capacity to receive and provide national service training to youths who have completed Form 4 and 6. Vijana wengi wanasoma wanahitimu Form 4. Vijana wengi wanasoma wanahitimu kidato cha 6. Lakini inapofika swala la kuwaajiri katika vyombo vyetu vya ulinzi, kigezo cha kuhudhuria mafunzo ya JKT inakuwa ni kigezo kimojawapo. Hii inawanyima fursa na haki vijana ambao hawakupata fursa ya kwenda JKT. Na hivyo tume imependekeza kwamba hicho kigezo kisiwe cha msingi,
ukweli unabaki kuwa ukweli, mwanasheria mkuu. Ili swala ni swala la kibaguzi. Bunge linaazimia kwamba vijana wote wapewe fursa sawa katika ajira pale ambapo wanakuwa wametimiza masharti mengine yote yanayohusika na nafasi ya ajira husika isipokuwa cheti cha JKT na JKU, hadi pale ambapo serikali itakapokuwa na uwezo wa kuwapokea na kuwapa mafunzo ya JKT na JKU vijana wote wanaohitimu kidato cha 4 na cha 6. More than 250 children under the ages of 5 years from 10 villages in Kalambo District Rukwa region have been found to be affected by measles, whereby among them 16 are from Sanzi village. This was revealed during a measles and rubella vaccination exercise. Na mpaka hivi tunapozungumza tayari tumekwisha pata wagonjwa takribani 250 wa surua pamoja na rubella. Na sehemu kubwa walioathiriwa ni hawa ndugu zetu hawa wadogo chini ya miaka 5. Sasa kwa bahati nzuri idara ya afya imeimarika kwa kiwango kikubwa. Surua rubella ambao ni ugonjwa hatari kama tulivyosikia kwenye risala, ni ugonjwa unaoenezwa kwa njia ya virusi na kwa njia ya hewa. Kwa kutokana na hilo, wizara imekuja na mkakati wa kuweza kuwafikia watoto wote ambao hawajapata chanjo au waliosahaulika kupata chanjo ili waweze kupata chanjo na kuweza kuwa na kinga. The government has closed the Katubuka Airport Road in Kigoma Ujiji Municipal after water caused by ongoing rains flooded the road and entered into people's residential and business areas at Bawani in Katubuka Ward. Kuna changamoto ya biashara, barabara zimefungwa, sasa hivi gari hazipiti, barabara kutokea Mwanga kwenda airport. Ni barabara kubwa ambayo ilikuwa inatusaidia kuongeza biashara katika maeneo haya. Ilikuwa inaleta wateja wengi, ilikuwa inaleta wafanyabiashara wengi wanakuja kwenye maeneo haya kufanya biashara. Ni biashara nyingi zilizofungwa hapa, maduka makubwa yamefungwa, mabucha yamefungwa. Yani imekuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo tuiombe serikali ichukulie umuhimu sana wa barabara. Ni barabara muhimu sana, barabara ambayo inaunganisha kata na kata. Na mbaya zaidi ni barabara inaenda uwanja wa ndege. Ilikuwa inapitisha viongozi wa kitaifa, lakini sasa hivi hawezi kupita tena. Yote ni athari. Sasa kwa sababu tuna ardhi ndogo manispaa, bado manispaa inaumiza sehemu ya kuwapeleka watu. Kwa hiyo ni kuangalia jicho la huruma kama wanavyoeleza. Kijiografia jinsi ikokaa, kuna topographical survey ambazo hizo tunaangalia hali halisi ya eneo jinsi ilivyo. Sasa kwa eneo lile ni eneo ambalo maji yanayotoka kwenye milima ya Mlole yote yanaelekea kwenye bonde lile. Kwa hiyo ili uweze kupata ufumbuzi wa barabara peke yake, maanake tunafanya usanifu wa kuinua tuta, na usanifu huu unahusisha kupima udongo, kupima urefu wa kama tuta la barabara litalinganaje. Residents from Lake Zone regions have called on the government to collaborate with development stakeholders in providing subsidies for diseases such as cancer in order to reduce deaths caused by patients failing to meet the cost of treatment. The call was made at the World Cancer Day marked at Bugando Referral Hospital in Mwanza region. Kiasi fulani cha kusaidia hayo mafuta ili watu wapate nafuu. Kwa hiyo hata kwenye gharama za bima za afya nafikiri serikali ina jukumu iingie hapo itusaidie. Idadi ya wagonjwa imeongezeka, sasa tunaona wagonjwa mpaka 350. Nusu ya hao wagonjwa 350, tunasema 50%, kuna baadhi wanafika katika hatua za awali na nusu katika hatua za mwishoni. Na katika wagonjwa hao tunaowapata 350, tumekuwa sasa hivi tuna uwezo wa kuwatibu na kufikia 60% wanapona. Since ACT Wazalendo Party launched the collecting and returning of nomination forms for various leadership positions of the party, 25 members have so far collected the forms, whereby no one has yet turned up to contest for the position of the top leadership of the party that is currently being held by Zitto Kabwe. Mimi naiona ACT Wazalendo ikiwa inaunda serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu mtakumbuka tumepita kwenye vipindi vigumu sana ambapo kama chama
kilipaswa kuwa kimepimwa na kina ukomavu wa kutosha, lakini wote tunaweza kuona kasi ya ukuaji wa ACT Wazalendo na kuungwa mkono wa Tanzania imekuwa ni kasi kubwa kuliko chama kingine chochote. Nimechukua fomu kwa ajili ya nafasi ya ujumbe wa kamati kuu, nikiamini kabisa kwamba kamati kuu ni strategic role ya chama. Kwa hiyo mimi kama mwanachama ambaye ninajiamini kwamba ninao uwezo katika ngazi ya maamuzi, lakini pia usimamizi wa rasilimali ya ofisi kuu, kwa maana makao makuu Dar es Salaam na makao makuu Vuga Zanzibar. Wajumbe wanachama waliojitokeza kuchukua fomu hadi sasa ni wanachama 25. Kwa nafasi za juu zaidi kwa maana ya mwenyekiti wamejitokeza wanachama 2 ambao ndugu Osman Masudi Osman na ndugu Juma Duniaji, lakini kwa upande wa makamu mwenyekiti bara amejitokeza ndugu Isiaka Mchinjita. The Minister of Health, Ummy Mwalimu, has said that the country is facing a national challenge of addressing the problem of growing number of road accident casualties, particularly border drivers, a situation that has caused Muhimbili Orthopedic Institute, MOI, to become overwhelmed and incur the government losses of between 50 to 80 million shillings a month. Wengi ni vijana ambao ndio nguvu kazi ya uzalishaji. Kwa hiyo kikao kimeona badala tu ya kujadili magonjwa yasiyo ya kuambukiza, ni muhimu pia tukaongeza masuala ya afya akili na ajali. Tunaiona taasisi yetu ya mifupa MOI ikiwa pia inaelemewa na idadi kubwa ya wagonjwa na hivyo kupata vifo pamoja na ulemavu wa kudumu. Taasisi ya MOI inaingia gharama kubwa kwa compensate sasa kuwahudumia hawa, kwa sababu ni wananchi, hauwezi ukaacha kuwahudumia, na kwa wastani unajikuta tunasamehe sisi kwa on average MOI pale wastani wa milioni 250 hadi 300 kwa magonjwa mbalimbali pamoja na ajali. Kwa hiyo inaacha gap kwetu katika kuzungusha ile supply chain, mzunguko wa huduma uweze kuwa endelevu. And that news concludes the national news. We'll take a short break and return for business stories. Welcome back, and now business news. Cruise ships carrying tourists from France, Denmark and the UK have continued to dock at Kilwa Masoko port to visit the World Heritage Site on Kilwa Kisiwani ruins, whereby 590 tourists have visited the ruins this month, with the Bougainvillea cruise ship being the 5th vessel to dock at the port. Kwa ujumla, ujio wa meli hizi una manufaa makubwa sana kwa nchi yetu, ikiwa ni muendelezo wa kuunga jitihada za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kufungua sekta ya utalii, ambapo alizindua filamu ya Royal Tour, na haya sasa ndio matokeo yake tunayaona hadi sasa. Hii ni meli ya 5 katika mwezi huu wa pili. Kwa ujumla na kila sababu ya kusema tunafurahia ujio wa meli hii, kwa sababu unazidi kuongeza kipato kwa bandari zetu, na hasa katika bandari za upande huu wa kusini mwa Tanzania. Na hii yote ni matunda ya ufanyaji kazi wa kitengo cha ubaharia, ambayo nikiwa kama kiongozi wake mkuu. CRDB Bank has said that it will continue to empower women and youth entrepreneurs after entering into an agreement with Warehouse Receipt System Board Technology Development in order to facilitate the trade of various crops. Sekta ya kilimo ina mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Sekta hii inatoa ajira kwa 75% ya Watanzania, huchangia 26% ya pato la taifa. Soko la bidhaa linaendesha shughuli zake kwa kutumia mifumo ya kielektroniki. Ni kwamba wauzaji na wanunuzi sio lazima wafike ofisi za soko za bidhaa kufanya biashara. Sababu lengo ni kuhakikisha kwamba tunamwezesha mwananchi, lakini pia tunamhudumia mwananchi wa Tanzania. Kwa hiyo kama kuna maeneo ambayo yataonekana kwamba yanahitaji kufanyiwa kazi zaidi, basi sisi hatutakuwa nyuma.
Small entrepreneurs in Manyara region have been called on to register for the digital IDs that will enable them to become recognized and benefit from loan opportunities provided by the government through various councils. Iko haja ya vitambulisho hivi kuimprove zaidi ili viweze kuwa connect na mifumo mingine ya kimkakati. Ndio umekuja sasa mfumo huu wa kidijitali wa kuwatambua na kuwasajili. Dhumuni la mafunzo haya kwa maafisa ngazi ya serikali ambao watatekeleza jukumu la kuwasajili wafanyabiashara ndogo katika mkoa huu, ambapo usajili huu utasaidia kuwatambua idadi yao pamoja na kutoa vitambulisho vya kidijitali. And that business story concludes the business section of this news bulletin tonight. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. Joseph Maigwisa has led more than 10 other boxers at the weighing exercise prior to the bout between him and Said Mbelwa on Saturday in Dar es Salaam. Siongeagi raundi yoyote ile anakaa kwa sababu hii ni siri, wanakwambia maisha siri. Kwa mimi ni siri ya ndani ya moyo wangu, nampiga raundi ya ngapi, ila na imani lazima nimpige kipigo kibaya. Hii ndo anaenda kuacha ngumi Said Mbelwa. Mabondia wanapatikana huku. Hawa wote mnawaona kwa TV tu, wanaona kana na nini, lakini wote wanatokea huku. Kwa maana ya sisi ambao tunalea ngumi tunasema kama unapenda mchezo huu wa ngumi, njoo uanze kuangalia ngumi huku. Ngumi zipo huku nzuri, tunakwenda vizuri, na huku ndio ambako wanasababisha watu wanakwenda juu kule kwenda kucheza. The management of JKT Tanzania has said that they are now focusing on their game against Namungo FC on Sunday at their home ground of Major General Isamio after losing to Simba on Thursday. Kwamba tutakuwa na mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara katika uwanja wetu wa nyumbani dhidi ya Namungo FC siku hiyo ya Jumapili saa 10 kamili jioni. Waje tuungane kwa pamoja, tuishangilie klabu yetu na hatimaye dakika 90 zithibitishe ubora wa kikosi chetu na zikitangaze vyema kichapo cha kizalendo. Tanzania's under-21 netball team will start training camp on February 20th in preparation for the World Cup qualifiers scheduled to take place next year in Gibraltar. Ambapo tunatarajia kwamba wakikaa katika hizo siku ambazo ni kama 26, kwa hiyo zitakuwa zimetosha kuandaa vilivyo, kwa sababu wengi walikuwa wanacheza katika mashindano mbalimbali, ila sasa tunaweka katika kambi moja ambapo watapata training ya karibu kwa kochi wa taifa ambaye tulimteua, anaitwa Hallelujah Kavalambi, ambaye atakuwa na vijana hawa. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and I'll be seeing you next time.